Right, saka sekuru ndoda kuti mutange kundudza kuti baba venyu vakaberekwa gore ripi uye vakaberekerwa kupi? Okay, thank you. Baba wangu Ephraim Manwa vakaberekwa 1919 vachiberekerwa pamissionary school yeAllied iri Dutch Reformed Church kumasvingo. Mai vavo nababa vavo they got married vari paMorgenster missionary school ndo pavakaonana. Saka baba wangu Ephraim Manwa was the first born kuna sekuru nambuya. Vakazengewo vaine vanina vavo vaviri, vana vamai vavo nababa vavo nehanzvadzi dzavo mbiri zvakare. Saka together it was a family of 5. 3 boys and 2 girls. However, sekuru vakazororazve vamwe vakadzi vamashure maambuya vakuru vainzi vakereke. Saka vakazovewo nemamwe mabrothers aiva 7. Saka all together mabrothers avo akava 9. Then hanzvadzi dzavo, I'm not sure of the number, but vaive vachitosvika kuma 15 hanzvadzi dzababa wangu. Vakabva vatanga kudzidza vachigarawo paboarding paAllied ipapo. Munhu anga aine kamuviri kakati tsongei but aine muviri wakasimba. Zvokuti vakava munhu wokuti anga asingangodhererwi nokuti vakanga vaine simba rezvimbakira. So vaigara vachitaurirawo first story yokuti pane mukomana mukuru who was chosen naheadmaster kuve head boy ainzi Ami. Saka vakamukunda muchikoro Ami. Ndobva asekwa nevamwe vana vechikoro. Then later vari kubasa vakazoitisana nharo vachiti haiwe ndinokusiya kumhanya nebhasikoro Ami wacho. Ndobva vaita makwikwi, ndobva vamusiya futi pabhasikoro ipapo. Then akazoinge atsamwa manje, saka aipota achivarova pavakanga vachiita makwikwi ayo. Saka one day murungu because anga ari head wavo, anga ari murungu auya vakabva vatanga kuchema. Ndobva vabvunzwa nemurungu kunzi Ephraim, why are you crying? Zvikanzi head boy Ami anoita basa rokundirova. Saka ndobva headmaster atora shamu yokuda kurova Ami. Saka baba vakati no, regai kumurova, toda kuti mumboti paground timborwa naye. Saka murungu akati no, Ephraim, you can't fight this big boy. Anokurova, that's why anga achikurova. So baba could not be controlled. Zvokuti murungu wacho akatozosvikawo pakuvasaidzirawo achitoti you don't understand, saka uchirohwa alright ground irohwa unyatsorohwa. Ami nyatsokumurova, he is stubborn, this young boy. So they had a fight during the presence of all other boys. Saka baba vakamuita overpower
and ndokumurova ami wacho. Saka ami aona kuti zvibhakira zvandikunda, akabva amhanyira kunotora zijamu riya raanga aida kuroiswa naheadmaster, akuda kurova naro baba. Saka headmaster uya obva amhanya obva amutorera ami wacho, ndobva atanga kumurova futi ami wacho kuti how can you be defeated with this young boy like this? So from there on vakazotanga murungu uyu akazotaurawo nemamwe maticha, they started to observe baba wangu when they were doing manual work after school, and they discovered that no, this boy has extraordinary power, though he has got a small body. Saka from there on he was promoted kunzi iweweka, you are now the head boy. Alright. Saka he had to replace Ami to become the head boy of the after school. They've observed that since he has defeated the head boy, most of the boys at the school were afraid of him. And then after having observed that the man has extraordinary power, they discovered that no, since he is also good in class and he's got that power, we have seen that most boys are fearing him. Saka it's better to appoint him as the head boy. So my father became a head boy. That was his life at school. Vakapedzera pa standard 6. Okay. Saka after standard 6, standard 6 ndo yatakuti mazuva ano ndo yatakuti grade 7. Grade 7. Anditika. But at that time when you have finished the standard 6, you could go for temple teaching. Alright. Saka vakazotsvaga basa rokudzidzisa ndokubva vari wana pachikoro paNdahwi. Ndo pavakazoonana nemukadzi wavo mai vedu. Okay. KwaNdahwi ndobva varoora. And pachikoro paNdahwi he was also promoted to become the head wechikoro ichocho. And the last time yandakasvika pachikoro ipapo inini ndatokura. I was I was about to enroll at Smogester Teachers College, where I trained as a teacher in 1990. In 1990. I went to the school sezvo paripo padhuze nekumba kwana sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu. And then when I entered the office, I discovered that the name of my father was there as the third headmaster since the establishment of the school. That's good. I think if the record still exists today, if they keep those records, maybe it's still existing. That's good. One of the parents who was in the SDC, he actually said I was one of his students. And he showed me that during the time of his service here, he's the one who planted these eldest gum trees that you can see. Which I want to believe up to now, if they are still existing, they are the mark of the work of my father. That is Ndahwi Masvingo. However, temple teaching was not very much paid. Okay, panguva iyoyo. So he had that those who were working in South Africa vari kuwana mari yakawanda, and vaidzoka vachibva varatidza kushaina chaizvo, vachiratidza kuti South Africa things are so well. Saka baba vangu zvakavatora moyo, ndobva vafungawo zvokuenda kuSouth Africa. So vachienda kuSouth Africa, mazuva aya akatodzwa kuti kwainzi vanhu vaenda vari kunzi vari kuenda newenera. Zvowenera zvanga zvisati zvatanga. Zvowenera zvanga zvisati zvatanga by then. Kwakusati kwatombotanga, zvowenera zvakatozotanga vatone purazi kwaMutobo. Anditika. Saka vaingonzwa because kuSouth Africa it was during the
deep time of the colonial powers. Zimbabwe ichiri kunzi Southern Rhodesia. Ndopa vakaenda kuSouth Africa. South Africa. Muchiri kurangarira kuti igore ripi here ravakaenda except kana kuti maybe makore api? It was kuma 1950. It was ma 1950. I think my early 1950s. All right. That was the time when he went. However, he was not very fortunate on his way to South Africa. Vachida kubuda paborder pa-Beit Bridge, he was intercepted by the Rhodesia British South Africa police. Okay. Ndokubva vatosungwa vatobatwa kunzi munhu yanga achida kuita border jumper into South Africa. So after vabatwa vakaendeswa kukembi kwemapurisa kana kuti ndiko kwana magistrate kwacho ndobva vaitwa sentenced to 2 months in prison. Vaitwa sentenced to 2 months in prison. There were 6 of them vakanga vachida kuita border jumper nawo. So baba vangu vanga vane mari, but vakaona kuti vakada kubhadhara mari yacho yaigona kuti vaigona kubhadhara find, but vakaona kuti vakabhadhara find ivo vanga vasina intention of going back. Vaitoti after the service kusungwa kwavaitwa they still wanted to proceed. Saka vakati abeta tidini titambure zvedu tisave 2 months dzacho, then after 2 months tochidi to proceed to South Africa. But basa ravaitiswa service yacho rairwadza. Vaiendeswa murwizi muna Limpopo vari 6 kudaro vachiti vanenge vari pangoro vakaita semombe. Vakatotakura chingoro yakatoita fanike ngoro yemombe. Saka vainotakura jecha. Saka vaitonge vakasungwa muchiuno munomu padesbom rengoro, uku kuine 3 uku kuine 3, vachitakura jecha kubva murwizi kuya kukembi. So vaitaura kuti jecha vari kuritakuriswa nemapurisa eRhodesia British South Africa police. But mapurisa aiva mapurisa ainyanya kuashandisa ndechivatema. Ndo vaivashandisa ivavo, asi vatumwa havo nemasuperiors avo evarungu. Saka vanoti ivo makatakura jecha kudaro, even kadombo kadiki vhiri kuti rikwire ipapo mainzwa kuremerwa chaiko chaiko zvokuti you would prefer kuti tibvisirewo dombo. And at times aitoita zvokutochaira kunge munhu ari kuchaira mombe. Achichaira vanhu. Saka vanoti no, saka sekuru muri kutaura here mimi kuti mabopero atinoita mombe zvatinoita kumarusevha zvezvo tichidzirimisa kana kuti madhongi kuti tifambe nawo ari pangoro. Fanike zvemadhongi ndo maitirwa avaitwa nokuti vaidhonza desbom riri muchiuno, ndo mavaisungwa navo. Saka vaiita zvokunge vari kupusha uku vakabata nemaoko uku vachipusha nepasi pedumba apa. That was the kind of movement yavaiita. Saka vanoti pane motikari yakazouya yemurungu at one day yakanyarara nokuti mota iyo yanga iri condition. Saka uyo akangoerekanawo iye mugadhera aiva ashandisa motikari yatosvika padhuze, but yanga isati yadini yabopa mabreki. Saka akavawepura zvokuti nenhingikiri nechiwepo kuti vabude muroad to give way for the vehicle. Saka murungu akabuda akasvika achibva anopaka motikari yake achibva abuda achibva atora chiwepu chacho bva atangawo kuwepurawo futi mugadheri ataura kuti these are not animals, they are human beings like yourself. Why do you treat them like that? Inini I could slow down and even stop my car to enable them kuti vadini vaite give way.
vabude ndikuwana kupinda rather than kuvaita so cruel like this. Saka zvakavarwadza. They had worked for 2 weeks. Saka vakabva vati no, we can't, otherwise by the end of the 2 months tinenge tasakara. Saka it's better pay the fine tione zvokuita. Kana mari yashomeka hatinozongoona zvokuita. Saka the following day early in the morning vaibvunzwa every day kuona kuine vane chichemo kuti pane vane chichemo here, pane vasiri kunzwa zvakanaka here. So they opted for the fine. Saka vakazobvisa fine for the remainder of the days dzanga dzasara. So thereafter, after that treatment, vakachinza alright, saka zvamabhadhara fine takukurelisai, chiendai munogarira motikari papapo muchidini, mukwire mudzokere. Vakatopiwa mawarandi ekufambisa ekuti vadzoke. Vakati but toda kutanga tanogeza, and we need our bags because ndo muneti mune matauro edu plus toda kubva tachinjawo mbatya kuti kufambawo zvakanaka. Saka it was a way of woodworking magadgeri acho. So they were allowed. But vasvika kurwizi vageza vakabva vatanga kudzika nerwizi vatsvaga pekubuda pekuyambuka napo. Fortunately enough, kune vavanoti magarachani vari kumhiri kweSouth Africa vanoshandiswa nevarungu kuti vatore vanhu vari kuita illegal border jumper vagonovashandisa mumapurazi mavo, but zviri wickedly. Saka vakanga vatozvinzwa because kune vamwe vakasungwawo vachiita border jumper vaakudzoka. Saka vakanga vatozvinzwa kuti kana maakuda kubuda apo kuna magarachani mukanzi nevanhu uyai musaramba vanokuradzai pekuyambuka napo, but don't allow kunzi mutsvagirwe basa nevanhu ivavo because munonoshandiswa mahara, because vanenge vachitoziva kuti we have entered illegally and we have no way to protest or to report. Saka vabuda vakabva vanzi alright, chigarai panapa, motikari ndokuninganokera ndotokutsvagirai basa, motikari inouya manje yokutokutsvagirai basa. Saka ivo vakati kana tatopedza newe. They were even rough in talking with him. Ndobva vatanga kufamba vachienda. Then uyo ndobva afonerawo murungu wake. Saka immediately vachangoti fambe vakabva vatoona motikari yakuuya nekumberi kwavo. Pavatoti no, we are suspicious of that vehicle, let's run into the bush. Saka motikari iya yakasvikawo pane munhu uya uyu. Ndobva vachikwira vese ndokutovaona vakawanda yakutsvaga kuti vanhu vacho vari kupi, vachitsvaga kunyatsotarisa kuti vanhu vari kupi. Saka they had to move for quite some distance vachiti motikari yavangoona vobuda murodhi. Pasina motikari, they were just a few dzisina vochipinda murodhi. After having traveled the distance, kwakazosviba because ivo vaive nepfungwa yekuda kunoshanda mumadhorobha. Saka they to put up in the forest. Saka after having put up vakazoda kumukira kuseni. Then sevanhu vanga vaneta ende vachingofamba zvokuti munhu anenge achifamba asingazivi nzvimbo yaari kufamba, vakashitira mukakatanwa wokuti direction yavari kuenda ndeipi. Vanoti kuseni kuchiri kuma 3 kana kuma 4 because nyeredzi dzadzichioneka, but vakutoona kuti kunze kwakudi kwachinja. Then that's the time they wanted to go. Saka vamwe 4 ava vanga vari 6, vamwe 4 vakatoti isisuka direction yekwatiri kuenda ndeiyi, vari kuenda the opposite. Saka bobo wangu vanga vakadzidza nyeredzi dzemudenga. Kune dzavanoti Southern Cross. Vakatokura vachitidzidzisa. Saka vaitotika Southern Cross inyeredzi dzinoonekwa kuside reku south, ende dzinongobudira kuside iko kudzibva dzanyurira kuside iko. Nyeredzi idzo dzinonzi Southern Cross. Ende takatokura tichitodziona ende nanhasi tozviziva. Saka ivo ndo dzaivagaidha vakati no, this is where we are supposed to go.
saka vaya vakati kana isisu taakutoenda. Saka mumwe wavakanga vainaye akazoti no, kune vanhu vakawanda uku ndokwandakuenda. Saka my father was left alone. Saka baba wangu vakatyawo kuti how can I travel ndiri ndega, vave sahomo tobva. So uyu mumwe uyu akazoti please, murume watasiya uyayo ane knowledge more than isisu. Ngatimuteerei because tikasadaroka gentlemen will get lost. Ndokuchibva vazodzoka vese. But they threatened my father kuti ukatirasisa iwewe because uyu ati ndiwe unoziva. Vakati no, imimi if you want to proceed no proceed zvenyu, but inini ka whether alone or anoda kuenda neni, inini I'm going because I know where I'm going. And I know ndobva vavaudza nezvenyeredzi idzodzo. Saka vakazonzwisisa zvavo, then they have to move on kusvika kwachena vachingoita nyaya yokutiza motikari like that. Until vazoona kuti kwanga kwato kunonyura futi the second day. Ndopa vakachizoti I think we are further in this time, ngatichingotsvaga ipo kuti tinorara kana taunzwawo zvichigona zvebasa tombodinyo tomboona kuti zvinodini. Saka vanga vamapurazi munorimwa mapotatoes. Saka vataurawo nevanhu varipo vakanzi nombana apa pane basa, mofuma muchiona basa boy wepano, but basa riri panapa ndiri kuharvesta mapotatoes. Saka that was the first employment yavakapinda. This is how they were doing it. Vanoti mpanje yemapotatoes yairimwa netractor. Saka iwe unenge une portion yako nemapackets ako yavanotaura kuti ikarima ichienda uko, painotenderera yakudzoka futi iwe unofanirwa kunge watopedza kaportion kako kunonga mapotatoes nekuchera anenge asara anga akavharirwa nevhu ese muchizadza mapockets enyu. Nzvimbo yega yega yaunenge wapiwa it is marked standard yacho kuti painodzoka iwe unofanirwa kunge wazadza mapockets ako akati nemapotato. If you have less than that number, it means wasiya mapocket move. In the mabasa boy munomu vanorova. Ukatosatodaro basa panapa mushando wacho mugwazo. Ende kana usina kuita mapockets anoenderana nevamwe vanogona kutokusiya unonzi chisara uchichera wega motikari ningi dzaenda kusvika wazadza mapockets akaenzana nevamwe. Saka you have to make sure kuti mapockets enyu anoenderana. Unotopiwa unzi pako from year to day, kana yauya futi unenge uchienda nenzvimbo yako iyoyo, uyu achiita pake uyu achiita pake, ndo mugwazo wacho. Saka vaitoziva kuti if you don't reach number yekuzadza mapockets ari kudiwa every time yayadai, uchasara uchidini, uchiteera uchitsvaga kuti mapotato akasarira muvhu mangani. So vakashingirira vakaita basa ipapo, unofunga vanotaura zvemwedzi. Then they were paid mari yavo, kubva vadini, kubva varova pasi, kubva vaproceed until vasvika muOrange Free State. So vakazotsvaga basa muOrange Free State rekunhonga maorange. That was the second job. Zvaanani wokurishanda nokuti mapotato zvazviri clean zvokunhonga kuti potato orange rakaibva nderipi zvichidai. Saka vakashanda paOrange Free State kunhonga maorange for a period, ndofunga vaitaura zvingaita 2 months vachishanda ipapo, 2 or 3 months. Then after vaita again some few months vanga vatoseparata nevamwe wavo because vamwe wavo we contended nekumapotato kuti regaiti mboramba tichitodai tatowana basa. But my father didn't want that. Vaida basa rinenge riri nani semunhu anga akaitawo kachikoro kaye. So they'd proceed kuenda kuJoburg. Vakazonge vakukwira motikari manje. Apa havana kuzoita zvetsoka, vakazokwira mota kuenda kuJoburg. And then his first employment apa vasiya basa rekunhonga maorange kuFree State. Vasiya basa rekunhonga maorange kuFree State. Vakasvika
itwa zvokuvaka. Saka paitwa zvekuvaka apa vainzi iwewe unofanirwa kunge uchibatsira kudispatcha building material yacho, including kunyanyanya tunhu tudiki twakaita fanike the type yema-nails, size yema-nails ari kudiwa netumwe tunhu tunenge tuchidiwa twakadaro daro. Saka vaiti bhunu racho raivepo raipenga. He didn't want to give instructions twice kumunhu. Saka vachitotaura kuti pane munhu atopabva izvozvi izvi. Saka if you want that job unogona kupinda, but murungu wacho anorova. It is so rough. Saka ivo vakangoti since ndiri kutsvaga basa ndishingirire ndipapinde. Saka vanoti shuwa murungu wacho aitanga akuratidza kuti panapa ndo panowanikwa zvakati, apa ndo panowanikwa zvakati. Saka vaiti he was impressed pakuti inini ndaigona chirungu. Iye anga ajaira vanhu vese vaitaura no vanhu vaitaura chi-Afrikaans nechizulu kana chitswana, but vasikagoni English. Saka he was impressed kuti inini ndirotogona English, but he wanted me to understand both English and Afrikaans. Saka zvimwe aindi instructor in Afrikaans, zvimwe in English. Saka inini Afrikaans was the first time yokuti ndinyatso taura nevanhu vanoziva that Afrikaans, though pataiva tiri kuma-Orange Free State tatakunzwawo kuti there is a language inonzi Afrikaans. Saka vanoti vakamboshingirira, but at one moment vakambonzi tora zvakati ndokudhileya. Saka murungu wacho ainzi kana wadhileya akazokuteera wakasvika kubatwa nzeve, was pinched the ear, vachidhonzwa kusvika kuratidzwa kuti this is where zvakati found. Saka haikona kuzoti ndirambe ndichikuudza every time kuti kana ndati chakati chiri kudiwa wotambudzika pachinodiwa pacho. So vanoti vakashanda until vazowiriranawo nemurungu wacho vachitambirawo mari iri nani for quite some months. Then semunhu anga achida kuita adventure to proceed kuenda kuDurban. Vanoti iwo to buy also a bicycle. Saka kuDurban uku vanoti vakasvikoshanda was it a bottle store or a beer hall. And he was also involved panyaya yeboxing. Vanoti kwaitomboitwa zvokuvati kwairidzwa maflute. Kana ukanzwa flute dzaari kurira vaiziti furete kana kuti flute. Wotoziva kuti dzinoridzirwa chiboxing. Saka it is free time vaiendawo vachinoita zveboxing in South Africa. It was a game that he loved. So he worked pabhawa ipapo. Vanenge vaiti pabhawa pamaimai, and I'm sure one of my sister, Mai Marerwa, when he was going to do his trading in South Africa, vakatozopasvika vachitoti handopaya paitaurwa nababa kuti ndakambopashanda pabhawa baba venyu South Africa. Ndopabhawa pamaimai zvakatonyorwa ipapo. So after having worked for quite some months, he was longing for home. Saka I think he had spent a year and some months variko. He was longing for home, so he returned. But after returning, vakasvika pakuti I think I've had enough of outside life. I can no longer return back there. Better popote ndichingodaro ndiri muno nemhuri yangu, since he was a married man. Saka vakadzoka kudzoka vari kuita vari kudzoka ku Southern Rhodesia. Anditi vari kudzoka gore ripi? I'm not very sure, but kuma 1950 because he only had a year vari in South Africa. A year in some months. He didn't stay for a long time. So
vadzoka vakazotsvaga basa mapras it was formerly known as Engledon, which is now Chifu. Saka vakawana basa paprazi remurungu ainzi Kembo. So no, before vasati vapa prazi raKembo pane prazi ravakaenda rainzi raJohannes. Saka vakashanda for a few days or I think a few months vari ipapo. So there was an incident yakaitika yekuti murungu akatadza kunzwisana nemumwe munhu mutema anga achishanda aripo muweka wake. Saka he wanted to discipline munhu iyeye but he was overpowered. Murungu ndobva arohwa. Saka sezvinhu zvisinge zvisinganyanyi kutarisirwa munhu iyeye akazonga achizosungwa. Plus vanhu vanga vakaita sababa wangu vakatozoona kuti no need the kind of treatment iri panapa. I may ended up ndichipindawo panyaya dzakafanana neidzodzo. Saka beta ndisi ndobva vaenda paprasi paKembo. Kembo aichengeta mombe nekurima fodya. Saka vakasvika ndobva vaendeswa kudepartment yemombe. Paichengetwa mombe dzemadhairi. Saka baba wangu munhu anga achingofarirawo zvezvipfuwo zvinhu zvaakangonzwawo kufarira izvozvo. Saka he introduced a new system of milking the cow. Dzaiitwa milked manually. Dzaiva dziri 25. Saka panga paine problem yavakasvikira iripo over the milking of those cow. Because dzimwe dzacho dzaizopera kuma 9 kuseni. And mukaka kuti uzogaiwa uzoenda kuEngledon kwawaenda nemotikari waizosvika of a poor grade and at times waitwa condemned. Saka murungu aitorana a loss over those dairy cattle. Saka my father decided to improve that situation. Alright. Saka vakazenge vachimuka nevakomana vavaikama nawo mombe very early zvokuti 6 o'clock vainge vatopedza kukama mombe dzacho 25. Saka murungu was very impressed but vanhu vaishanda nawo sevanhu vanga vajaira kungomuka nenguva dzavanoda. They didn't want zvokuti at one moment he was deserted nevakomana vese vavaishanda nawo. Saka he had to milk those cow alone. Saka vaitomuka zvokuma 3 kuitira kuti by 6 o'clock vange vapedza kuningikira vobva vagaya mukaka wacho vobva vatoenda kuyo. And because of that murungu was impressed. Akati ndichakutsvagira munhu but once 6 o'clock wapedza kukama mombe dzako you have no any other duty rekuita. Whereas in the past uyu papa aina basa boy ainzi John aipota achiti kana vapedza hakuna munhu anonzi anoswera akagara vaitozovatora vachivaitisa rimwe basa since anga ari basa boy. Saka after murungu aitwa impressed akazoti Ephraim, when you have finished milking your cow you have done your work for the day. You wait for tomorrow. There's nobody who is going to dare to give you another work. Saka uyu Johnny including one of his friends in Zimbabwe became very jealous kuti no uyu munhu is now getting my favorites from kumurungu. Plus every time murungu paanenge auya they could chat because my father vanga vakuti nzwisisewo chiAfrikaans plus English. Alright. Saka vashanda vakatoshanda for quite a period because mai vanga vakutogarako ipapo vachigara vese
nevana vavo vana sisi vachiri vadiki vasati vakuenda kuchikoro but vachigara ipapo. Saka Johnny Namvrop and another guy whom I forgotten the name, they decided to assassinate Baba, my father. Saka fortunately they discussed the issue vachimwadoro vaine vamwe. Saka what they had planned vakati isisu time dzinofuma Ephraim toda kudzistada achienda kunoita sei kunoita milk the cow. Saka we want to ambush him then tobva tapedza naye. Saka my father was informed kuti today haikona kumuka uchienda nguva dzaunoenda, if you go usazoti hatina kukuudza. Vananingi havana kutaurirwa kunzi vananingi vataura kuti there are certain people who are planning to assassinate you. Saka ivo vakamuka nguva dzavanomuka but he didn't go as far as kumatanga kwavainoita milk the cow. He just waked up and stood somewhere vachida kunyatsoona kuti was it true zvataurwa kuti ndakarongerwa. Saka vanoti kwakunochena kuma5 he discovered vanhu vacho vari 3 ndobva vatonyatsokutovaona and vakatonyatsokutomuresana baba vakatovamuresa ndokuona kuti it was Johnny, Mvrop and someone vari 3. Saka vanoti pavakavamuresa vakaramba kuvadaira those 3 ndobva vaenda bva vanoita milk mombe dzavo but havana kuzoita sekumita target yavo sezvavanoita mazuva ese. And havana kukwanisa kunge vachidiscasa futi nyaya yacho nemurungu kuti nhasi ndo zvaitika but mukaka wakanonoka kuenda kuEngleton. Saka vanoti he became very uneasy. My father munhu anga aine hasha. Saka vakazomuendera Mvuropo wacho ndiwo vakatanga kuendera ndobva vasvika bva vamuti because Johnny ndiye anga ari mukuru. Iwe Mvuropo tell me patasangana kuseni maamuchibvepi and what was your intention. Saka uya ndobva atopindura rafu ndobva varwa bva vamurova stereki Mvuropo wacho and vakatonomuroera kumba kwake paaigara. Saka after vamurova they discussed nyaya yacho naJohny ndokuchibva vauya kuzovarwisa baba vari 2 Johnny naMvuropo neuyu the third one wacho. Saka baba vanoti vanga vaine vanoti pane zvimiti zvinoshandiswa pakuhenga fodya kwakusati kwaane this modern system yekuhenga fodya paningikiri pawaya kana kuti saka vaishandisa miti. Saka miti yacho vaiiti mikangara and inenge isisachanyanyi kudiwa vaiishandisa sehuni. Saka mikangara yacho iyoyo ndiyo yanga iri padhuze yanga ichishandiswa sehuni. Saka baba vakangobuda mumba vakatobata mikangara iyoyo ava vakatomira panze vachitoti we want to fix you. Ndobva vatotanga kurova vanhu ivavo vari 3 neshamu dzemukangara wacho ivavo. Saka he had to injure especially iye basa boy wacho ainzi Johnny zviri badly chaizvo. Saka after that Johnny wacho akabva aenda semunhu anga ari mubasa boy akabva ataenda kunomhangara kuEngleton kupolice. Police. Then the police could not arrest a worker dzisina kutaura nemuridzi wefarm. Saka Kembo was found kuti kozvii zviri kuitika zvafamba sei kufamu kwako. Saka baba ubva vadaidzwawo nemurungu naKembo bva vaexplaina kuti that's the situation yaitika panapa. Saka ndobva vatonza iwewe Johnny takakutaurira kuti uyu Ephraim akapedza kukama mombe dzake you will no longer have control over him. You are a basa boy but uyu he is not under you. Saka wanga uchizodei kumba kwake. Why? Saka he had to stop that arrest yaifanwa kuitwa these people. But he then later discovered that there is bad blood since these people had attempted to kill me.
I don't know what shall happen. Plus namaiwo vakabva vavaadvisa kuti I think it's better tidini tibve but murungu aivada zvekuti saka he later left the farm ndokuchibva vachizoti I think 1960 that's when he enrolled for farmers training paNyanyadzi Farmers Training Center and he trained for 2 years. That was in 1960 and 1961 he graduated as with a farmer master certificate. And once we had that master farmer certificate, you could apply for a farm. Alright. But you had also some conditions that you had to fulfill in order to qualify. Waifanwa kuve uine chipani chemombe, which means 2 oxen at least. Ne dzimwe mombe. You must have also a cart, scotch cart. You must have also a plow, a culvert, and a harrow. Plus, I've forgotten, it should be 12 pounds. That was a lot of money by then. By then, yeah. You must have 12 pounds. So those were the needs saidiwa unzi munhu aende kufarm. Saka at that moment my father vanga vasina zvikwanisiro. But kushanda kwavanga vari kuita kwana Kembo ikoko. He had bought mombe handichaziva kuti dziri ngani, but gejo vanga vanaro, chikochikari vanga vasati vanacho. Saka he had to work also for another year, that was 1961, in order to qualify. But still pakaita zvimwe zvakaita run short. Saka vakazoapply a farm 1992. 1962. 1962. So in fact waingoapply ku Ministry of kuhurumende uku, saka wongoudzwa unzi mafama abuda. Pavakatraina nawo most of them vakaenda kumafarms akabuda wasiti kwainzi chiko kuDarwen. There were 2 places dzakabuda mafarms dzavasina kukwanisa kuenda because vanga vasina zvikwanisiro. Saka kwamutoko kwazobuda mafarms ndobva vaapply. Then for him to be successful vakatozobatsirwa nemuzukuru namakonesi Iben. Vakaenda vachida kunobatsirwa namakonesi Mukwasha, murume wehanzvadzi yavo mai vaIben. But then Iben anga ari kutoita temporal teaching by then, asati aenda outside the country. Saka ndiye akazokwanisa kupa sekuru wake mari yekuti ikwani that 12 pounds yaidiwa. Saka he was successful in applying for the farm. Ndokuchiuya kwamutoko ndokuona farm yacho. In fact waitoita selecting mafarms. Saka vakasvikawo, he was among the first wokuona mafarms acho. Ndokubva vasarudzawo that farm. Ndokuenda ndokunosubmita zita refarm number ravanga vaona kwaDA, ndokuwanawo richinzi hakuna munhu anga atadini ariclaima. But by then pavaisurveya mafarms ekuti vaone kuti ravanoda nderipi, vaitoona kuti munzvimbo munogara mawild animals, nzou vakatosangana nadzo, vakatodzitiza. Ende vanhu vavaifamba navo vamwe vacho vakatozoramba kutozodzoka kuti hakuno kuti nofa. Ende pamba
pavakasvika vachigara vakatombobatirwa imbwa dzinokwana kuita 2 nembada. Ingwe dzadziriko nhoro vachitogobora vaitoti at one moment mwana wenhoro akatouya kutosvika kutofembedzana nembwa vachitogobora. And you could find even myself when I was young, 1970, taitoonawo matanga enhoro, tichitoona nhoro dziri kuma 25 or more dzamunotadza kutokaunda kuti how many are they. Saka there were a lot of wild animals during those period. Vakazokwanisa kutama 1963 vachiuya kupras. And 1960 pras vakanga variwana 1962 but kuzouya vakazouya 1963. Vaive vaine madonza. Madonza avo 4. I can still recall their names. Donza rekutanga raiva njuma rine mavara matema nemachena, rainzi Sweet Fairy. Koya raiva dzvuku rine mavara machena. Ranga rakazochekwa rati kurera, rakada kuita kunge hafu blue, rainzi Barefoot. Then kozoya rimwe rainzi Vanish, rari chimhene muswe iroro, donza rainzi Vanish. Kozoya rimwe rainzi Brom. This way madonza avakanga vainawo avakauya nawo papras. Nemhou dzavo 2 netsiru. Pamhou 2 idzodzo pane mhou yavo yainzi Beatrice. Vaive vaitenga kwaKembo. It was an offspring yemombe dzemukaka dziya dzemavara eblack newhite. Saka yanga iriwo black newhite. It could produce mukaka waita 20 liters yega mombe iyo. It could produce 20 liter milk kana yabereka. Mwana wayo wekutanga ainzi Betty. Wayakanga ichimwisa wayatakaona ichikamwa ainzi Eni. Turaiva tsiru racho. That was his beginning. Vava sina mbudzi kana makwai, those things were not there. Vanhu vakatanga kugarapo ndikati 1962 pavakasvika vachiti vaclaima that farm. In order for the farm to be secure, vanhu vakatanga kugarapo ndimbuya mai vavo, vatinoti mbuya vakereke. We still have a vivid picture of here, and ne photo rao mbuya vakereke. Then nemuzukuru mwana wa hanzvadzi yangu, who was the third born, Elas. Ndo vanhu vakatanga kugara paprazi ipapo. Mai vakasara vari kuruzevha kwaGasva. Vaive nevana hanzvadzi yedu hombe, kanga mwiro first born neanovatevera zisedi navaenda kuchikoro. Saka vakambosara variko plus nema household utensils nezvimwe zvaidiwawo zvisati zvapera kukohwewa. I also want to say my mother was a very, very famous hard worker. That woman. Vaigara vachitaura kuti at one moment, 1 year, vasati vaane mombe, vaiti mombe dzabva kudhibhi kwachinyika. Vanasisi vaidzidza kuruzevha kwaGonese plaza kuchikoro chainzi Gonese primary school. Then kudhibhi kune dhibhi rainzi rekwachinyika, ndokwainodhibha mombe. Saka every day rinenge raenda mombe kudhibhi, vaitevera. Sometimes vaitogona kutorawo vana sisi
voswera vachiunganidza kunonga ndove nyoro yemombe dzabva kudhibhi, vachitakura vachiuya vachidira mugomba, vachitakura vachiuya vachidira mugomba. Ende gomba iroro rakazozara, vakazoyuza ndove iyoyo as manyowa kuisa mumunda mavo mavakanga varima vasina mombe. Vakarima nechibhakira zviya zvokuchera makomba like zvaakuita mazuva ano zvinonzi vanoti pfumvudza. That was the kind of a thing. Vakarima vakakwanisa kuwana matsaga 15 emhunga. Chibage handichaziva hangu kuti mangani, but it was not easy kuti munhu even today ukataurira munhu kuti panorimwa pachibuda matsaga 15 emhunga ende usina kushandisa kana mombe, because matsaga 15 emhunga they don't even get compared nematsaga 15 echibage. Emhunga ari so cost and ane udzamu. So that's evidence kuti my mother was so hard working. Vapa plus pa ngati at the height of his production years at Mutoko, perform number 204, vaigona kuwana 300 bags dzechibage, 30 bales dze-cotton, 60 bags of shelled peanuts, nzungu 60 dzakatomenywa chaidzo chaidzo, ne 5 bags dzenyimo. So I think kana ukangozvionawo zvinotaura kuti paishandwa noti sekuru vanga vasina, saka baba venyu vanga vasina vashandi vave vabatsira, vari kushanda vega nemhuri yavo here kana kuti vane vashandi? Vaimbowana ma-casual workers. Pasinapo havana kumbobvira during that time, havana kumbobvira vawana a permanent worker at that time. Asi ma-casual worker vanouya kuzongoita maricho. Maricho ekukohwa, kurima tairima tega. Iyo vana vavo vasikana vana panike firstborn yacho kanga mwiro was like a man. Nevanina vake they were so hard working. Kana isisuwo takakurawo tichitoziva kuti even before going to school early in the morning tanga kuita basa every day. Taitoziva kuti kunomukwa. We used to be waked up kuma 3-4 always. Taitoziva kuti that's the time yatinomuka. Kana iri nguva yekurima chaiyo taitogona kutomuka even earlier than that. Tichizotoziva kuti kuchikoro kunozoendwa 4 dzapera. That's the kind of working. He also had at the height andiri kunyazoziva the head of cattle that he had dzaisvika 65. Makwai haanawo kunga achizowanda, ainge ari around 15, mbudzi uma 20. But zvipfuwo zvakazomboderera. All this were these production years dzakange dziri as from 1960 dzavakatanga kunge vari pamapurazi ipapa. Mvura yainayawo zviri nani, but yaienda ichidzikira gradually up to 1976. 1976 to 1979. There was no more farming production those years because of the liberation struggle.
kwakusina zvokuti kunorimwa kana kutengesa mbeu. It was time yokuti yanga yanguva nguva yehondo. And also zvakaita kuti zvipfuwo zvinge zvichiderera because makwai nembudzi were regularly slaughtered to feed the freedom fighters. And we had no option. Kukauya ma-freedom fighters of a number yokuma, the minimum number was 11, 12. That was the minimum number of a group of freedom fighters. And sometimes you could feed a group of 50 freedom fighters, around 50 or so, a group of freedom fighters. Saka you have to slaughter a goat or a sheep in order for you to feed them. During only one day of feeding them. Saka at times kana mbudzi nezamu zvisingachatariswa. Waitongotarisa kuti ndeipi nhasi yaitawo munyama inofanirwa kufida vana. So there was quite at times even mombe dzaitotemwa ichiurayiwa to feed the freedom fighters. During that time, indeed. Pane also this other thing chaiitika during the time before the colonial during the colonial years kusati atena freedom fighter. Taiti vana baba vakatengesa chibage maiwana the first pay ende yanga isingatori nguva maipiwa in the form of a check. Okay. Once you have delivered your grain to the GMB, ubva wapiwa check yako. Later, maybe just a month or two, you would receive another pay, yavaiti back pay. Alright. And this was determined on the profit that would have been made by the government in selling that maize. Canada even groundnuts, by selling them, you would get a back pay. And at times, if the government did made something chakanyatsomirao zvakanaka, you could get the pay twice my back pay plus the first pay you to get. So you'd find that farming was quite viable. You could buy you could buy all your fertilizers for the next cropping season. Also grocery we bought in terms of cartons which could last even for a year. I still recall the vana baba vainotenga makesi emabhaa esipo ekuwachisaya vaigona kuti vabva kunenge vaitenga macases 3 and anenge achiti ekesi ine sei 24 kana kuti 12 mabhazi wotenga 3 vozwa kuti kukanganwa nozvokuti sipo ichazotengwa. Cooking oil vaitenga ma20 liters even 3 20 liters vozwa kuti the whole year. Sugar, we didn't know of buying sugar in terms of 2 kgs. Taitozwa kuti it's 12.5 kg. Kwaiva mane zvimatsaga so zvaive zviri zvekaki zvaipitwa zvaipekerwa shuga. Saka taitozwa kuti zvimatsaga zvaitenga kana 3 12 kgs zvematsaga eshuga. Saka 12 by 3 kgs zematsaga eshuga. That's how our grocery was being done. Kana iri muremo wemagejo vaitozwa kuti 6 muromo wemagejo or even more kana kutoti 10 muromo wemagejo uzwa kuti
gore rinopera mukatopinda mune rimwe muchikanwa kuti kwazombotengwa kuno memagejeni zvichiitwa once. And fertilizers, I still recall the whole lorry ichiuya ne100 bags of fertilizers, D and top, after vatenga. But these days you can hardly buy, and if you calculate the amount of money which is needed to buy 10 bags of fertilizer, iwewe uchitwa deliver maize yako to the grain marketing board, you don't even get anything for a period of a year. That's that. Let me say, we used to depend nema casual workers, especially pa harvesting. Patainyanya kunge tichiwana ma casual workers. But in 1986, that's when we had our first permanent worker in Zimbabwe. I still have the photo. I've seen the photo around, the picture of him. He was the first permanent employer whom I employed myself. I think that's the year ndakatanga kupinda basa. So when I started working, that's when I thought, my father, you are old enough, and inini, since ndamuna akubasawo, let me give you a hand. So I had to employ a certain man. He was of Malawian origin. He was quite a good man. We takashanda naye for more than 10 years. Achita mabasa ese, helping for starting from the plowing, keeping of the animals, as well as harvesting. Everything, he could do everything. That man. Pane nyaya yekuzotiwo ma-sales e-grain were no longer very viable after when we attained our independence. There's what I've said with there were no more back pays. At time bwana nchitaura yote taiwana ma back pay. Back pay becomes a thing of the past until we reached a point yokutoti after having delivery your grain to the GMB, a year could elapse before being paid anything. That's the sad situation that we are now in. So because growing of cash crop or selling of cash crop was no longer viable, the family largely depend on the selling of cattle. And so the number started also to go down. So even my young sister, I indicate even myself, taizotoenda kuchikoro ne was takazoenda secondary after independence. Kwa kutotengesa mombe. Zvakatoita kuti tizokwanisa kuenda kuchikoro. And also the casual work, we now demanding higher wages. And our parents were now getting old. They could not work as much as they used to do. So the life was now getting a bit harder and harder. In around 19 that period of 86 onwards, my father was no longer very healthy. Vanga vagara vaine dambudziko remakumbo, vakange vaine nhono. We call them, what we call them, konzi kana kuti it's a kind of a cancer. Nhono dzinoita pasi pemakumbo apa. Saka
dzakambotreatwa when he was young, and he was cruelly treated because vakaita zvokupiswa nesimbi inoti mururo, simbi dzinobora miti dziya dziya kana uchigadzira demo. Saka because chine chiri chinyama chakaomarara, saka chainzi chekwei mbijana choita kunge chaita flat kana gomba, pozopiswa nemururo. There was someone akati that's the remedy. Alright. Saka it was so painful zvokuti nhonho dzavakanga vaita vanoti pane dzakazoperawo zvadzo, because vaiti ukapisa dzikadai so kunyatsoti, but pane dzimwe dzakasarira kumakona kusina kuzonyatsotsva. Saka vaitoti after every week votombodzicheka nereza, because kana vasina dzinoita kunge minzwa dzichiita kunge minzwa. Saka my father could hardly walk without shoes. Upenyu hwavo hwese, as we know him, he could not walk without shoes. And as he was getting older, that complication becomes more and more harder for him. And munhu wakanga atango kunga achipura fodya at the age of 30, plus he also drank beer, but not always, but sometimes he do drink. Vakazoita chirwere again chemapapu nechiropa, and those problems dzakaramba dzichiwesena until 1992 he was hospitalized nechirwere ichocho ku St. Anne's Hospital, and he was diagnosed with his liver was left with just a small functional part. A bigger part of it was affected. So he was now, say, chronically ill. So I think it should be around February or March of 1992. That's when he passed on. So he passed on at the age of 73. That's it was quite a dynamic life. Akashanda mabasa akasiyana siyana akawanda panguva dzakasiyana siyana. That was quite an interesting history. That's the life of my father. Andidika aiwa maita basa sekoni. Thank you. Okay.